Good afternoon everyone, this is Laila Farhanorin, lecturer of St. Joseph Higher Secondary School. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Badan. So today we will be starting with Unit 3, Lesson 3, I Have a Dream. We are going to cover a topic that is included in both the short syllabus of HSC and also the syllabus that we have for first year students. So before we start, let me tell you, if you want to get connected with me, you can get connected with me through this Facebook ID, Laila Farhanorin, or through my YouTube channel that has the same name, Laila Farhanorin. So before we start, let me know if you can see and hear me clearly and if the screen is clear enough. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Badan. So today we will be starting with Unit 3. Walaikum Assalam everyone. Good afternoon everyone. Walaikum Assalam. Yes, I'm doing well, Alhamdulillah. I'm really sorry for being late. First of all, I was caught into a meeting and after that there was load shedding at my area, so I couldn't present my screen. But I guess it is better late than never. And we are going to read a very interesting topic today. You know, Unit 3, Lesson 3, I Have a Dream. We have, as far as I remember, we have covered the first part of the speech, and today we are going to cover the rest of the part. Okay, let's go ahead. So before moving on to today's topic, let us revise the SW that we had for last week. So in last week, I told you to summarize this lesson, Unit 3, Lesson 1, Dreams. Now, let's have a quick recap of what summary is all about. Summary is a short or brief description of a text that is given. So in summary, what are the things that we exclude? We exclude any kind of quote, any kind of examples, proverbs. We do not directly copy from the text. Rather, we are going to use our own words in a more simple way. What will be the length of the summary? It is going to be at least 1/3 or 1/4 of the text that is given. So this was the summary that I told you to write. Dreams have fascinated philosophers. We have already covered this lesson earlier. Amra agei lesson ta pore felechilam. So just read it once and then we are going to see the summary of how it is going to look like. Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. Chances are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. First, let's start by answering a basic question: what is a dream? So what we may remember from here. Remember, আমি যখন বলেছিলাম যে যখন আমরা সামারি করব, what we are going to do, আমরা একবার পড়ে যতটুকু ইনফরমেশন আমাদের মনে আছে সেটা পয়েন্ট আকারে একটা রাফ পেজে লিখে রাখবো. So after reading out this first passage, what can we remember? The thing that we can remember is dreams have been studied recently. অল্প সম্প্রতি সময় ড্রিমস নিয়ে কি করা হচ্ছে, স্টাডি করা শুরু হয়েছে। বাকি কিন্তু কোনো কিছু আমাদের দেখো মনে পড়ছে না বা মনে থাকছে না। সো আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে কি করছে, অটো সামারাইজ করে দিচ্ছে। সো রিসেন্টলি সম্প্রতি সময় ড্রিমসকে নিয়ে গবেষণা করা শুরু হয়েছে। That is the important part that we should include in our summary. Now let's move on. A dream can include any of the images, thoughts and emotions that are experienced during sleep. Dreams can be extraordinarily vivid or very vague, filled with joyful emotions or frightening images, focused or understandable, or unclear and confusing. Why do we dream? While many theories have been proposed, no consensus has emerged. So এখান থেকে আমাদের কি মনে আসছে? আমাদের মনে পড়ছে what is the definition? Dream is something confusing, sometimes it is understandable, sometimes it is not. And the other thing that we remember from here is the scientists, they have not reached any consensus. অর্থাৎ তারা একটা মতো ঐক্য
আসতে পারেননি ড্রিমসের বিষয়ে, যে ড্রিমসের পারপাসটা কি এই বিষয়ে। Now this is the last one. Considering the time we spend in a dreaming state, in fact, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dream may seem baffling. However, it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose and function of dream itself. Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, while others believe that dreaming is essential to mental, emotional, and physical well-being. So from here, what we can remember that dream is essential, or it is important for our mental, physical, and emotional well-being. আমাদের শারীরিক, মানসিক, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক যে ভালো থাকার জন্য, সুস্থতার জন্য স্বপ্নটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। Okay, so now let us at first go through the points that we are going to extend into sentences. Points গুলো দেখি and let me know তোমার পয়েন্টের সাথে আমার পয়েন্ট মিলছে কিনা। Are these the same points that we have all covered? আমরা সবাই এই পয়েন্টগুলো লিখেছি কিনা। ফর এক্সাম্পল দেখো আমি কোন কোন পয়েন্ট আমার সামারিতে ইনক্লুড করেছি বা কোন কোন পয়েন্ট আমার মনে আছে। Those who have missed the class that was taken in previous week, যারা গত ক্লাসটা মিস করেছো, এখন একটু পাজলিং ফিল করছো যে ম্যাডাম কি বলছে, আগের ক্লাসটা দেখে নিও সামারির বিষয়ে। সেখানে একটা ডিটেলসে আমরা একটা ক্লাস করেছিলাম যে হাউ টু রাইট আ সামারি। সো সেখানে আমি বলেছি যে যখন আমরা সামারি লিখি, প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা একটা টেক্সট যখন পড়ার পরে শুধু 3 বার পড়ার পরে টেক্সটের যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো আমি মেমোরিতে আনতে পারছি, আমি অটো রিমেম্বার করতে পারছি, রিকল করতে পারছি, সেই পয়েন্টগুলো আমি একটা পয়েন্ট আকারে লিখে রাখবো খাতায়। তারপর সেই পয়েন্টগুলোকেই টেক্সট দেখে দেখে আমি এগুলোকে একটা সেন্টেন্স বানাবো। তাহলেই দেখবে মোটামুটি more or less it is going to be a good summary. So these are the points that I have written. তোমাদেরও কি এই পয়েন্টগুলো আছে কিনা? So Shannon has written completely matched with yours. That's great. Okay, so Sumaya, Polash. Okay, so yeah, most of the students, they have written that it's matched. The points are matched. So now let's start. So this is the summary that I have written. Dreams have become a subject to study recently. দেখো সিম্পল একটা সেন্টেন্সে লিখেছি, সম্প্রতির সময় স্বপ্ন নিয়ে কি করা হয়েছে, আলোচনা বা গবেষণা করা শুরু হয়েছে। Dream is a series of images, thoughts and emotions that we experience when we are asleep. ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা যে দৃশ্যগুলো দেখি, যে এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই, বা যে থটগুলো, যে চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের ব্রেইনে চলতে থাকে, সেগুলোই হচ্ছে স্বপ্ন। Scientists and researchers have not reached an agreement about dreams. So consensus যে ওয়ার্ডটা ছিল সেটাকে আমি রিপ্লেস করেছি এগ্রিমেন্ট দিয়ে। It is a synonymous word. So তোমরা একটা ইজি সিনোনিম ইউজ করতে পারো ডিরেক্ট কপি না করে। Dreams can be understandable or confusing. So vivid, vague, puzzling, understandable, focused, এতগুলো অ্যাডজেক্টিভ ছিল, সব বাদ দিয়ে দিয়েছি। খুব সিম্পলভাবে লিখেছি, যেটা হতে পারে সহজবোধ্য অথবা হতে পারে কনফিউজিং, যেটা আমাদেরকে কি করে দ্বিধায় ফেলে দেয়। Dreams are important for our mental, emotional and physical health. So well-being এর জায়গায় I have used health. তাহলে ড্রিমটা কেন আমাদের দরকার? আমাদের মানসিক, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার জন্য। Okay, I guess we are done with here. তোমরা যদি নিজেদের সামারিটার সাথে আমার সামারিটা ম্যাচ করতে চাও, টেক এ স্ক্রিনশট, এখনই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও so that you can match with yours. Ma'am, could you take some class on narration? Yes, of course I can take class on narration, but narration isn't it something that we have covered in class 8, 9, 10? So if you insist, of course I will take class on narration. আমার কোনো সমস্যা নেই, but narrationটা তো I guess আমরা আগেও পড়েছি। তারপরও তোমাদের প্রয়োজন কিনা আমাকে জানাবে। So you may know that within a very short time maybe the schools and colleges will get open soon. So we are not sure yet
because the situation is quite blurry. জানি না কি হবে, but যদি স্কুল কলেজ খুলে যায়, maybe we won't be able to continue our class in কিশোর বাতায়ন. So in that case, the rest of the weeks that we have, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, যতটুকু সময় আছে, let me know which topic you want me to cover. কোন টপিক পড়ালে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আমাকে অবশ্যই জানাবে. And after that, what you can do, you can get connected with me through my Facebook ID or YouTube channel. আমি সেখানেও ধীরে ধীরে ক্লাস আপলোড করা শুরু করব আমাদের SSC HSC লেভেলের সাথে যেগুলো রিলেটেড. ওকে, মডিফায়ার হ্যাজ কাভার্ড বিফোর. মডিফায়ার পড়ানো হয়েছে অলরেডি. কিশোর অ্যালবামের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর যে অ্যালবামটা আছে সেটা একটু চেক করে দেখবে কাইন্ডলি. Okay, so we are at Unit 3, Lesson 3. We are going to cover the rest of the speech. You are going to find it at page number 41 of your book. This speech is iconic, you know. In the history of US, American history te, এই স্পিচটাকে খুবই ওরা ভ্যালু করে, ওরা অনেক বেশি এটার ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি, because it has contributed to free America from a country which was inflicted with racism. তাহলে আগে যখন সেখানে জাতি বিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষ ছিল, সেই অবস্থা থেকে আমেরিকাকে এমন একটা দেশে পরিণত করা যেখানে এভরিওয়ান ক্যান লিভ ফ্রিলি, এই দেশে একটা গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে আনার পেছনে এই স্পিচটার অনেক অবদান রয়েছে. অ্যান্ড মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, হি অলসো ওয়ান নোবেল পিস প্রাইজ. উনি নোবেল কিন্তু শান্তি পুরস্কারও পেয়েছেন তার এই স্ট্রাগলের জন্য. সো this speech is very, you know, important for literature also, because there are so many metaphors and imagery in this speech. It is beautiful to read. You may also find it in YouTube. YouTube এটার পুরো স্পিচটা আছে, তোমরা চাইলে ইউটিউবে এটা খুঁজে দেখতে পারো. It's a beautiful one to even hear. তুমি শুনলেও you are going to get some goosebumps. অনেক সুন্দর, but it has many complicated vocabulary for sure. Vocabulary গুলো একটু complicated, and since the context is completely different from Bangladesh, sometimes we feel confused to understand it. একটু মানে বোঝাটা কষ্টকর. Okay, let us start. Okay, so the name of my YouTube channel is Laila Farhanorin. আমার নামেই আছে, আমার ছবিও দেয়া আছে. I have a dream today. So it is in page number 41, 41 number page pabe. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, that one day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and girls as sisters and brothers. Very important part and very complicated also. স্টুডেন্টরা এই জায়গাটা বুঝতে পারে না, দ্যাটস মাই কমন এক্সপিরিয়েন্স. আমি ডিভাইড করে করে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে করে বলছি, একটু বোঝার চেষ্টা করো. ফোকাস অন দ্য ক্লাস নাও. আই হ্যাভ আ ড্রিম টুডে. প্রথম উনি কি বলছেন যে আমার একটা স্বপ্ন আছে. আমার একটা স্বপ্ন আছে যে একদিন আলাবামাতে, সো ইটস আ স্টেট অফ ইউনাইটেড স্টেটস, তাহলে আমেরিকার একটা স্টেটের নাম হচ্ছে আলাবামা. সো কি মার্টিন লুথার কিং কি বলছেন যে অ্যালাবামাতে এখন যে রেসিস্ট গভর্নর রয়েছেন, সো এখন বলতে কোন সময়ের কথা বলছি আমরা, যে সময় স্পিচটা দেয়া হয়েছে তৎকালীন সময়ের কথা বলছি. সেই সময় অ্যালাবামাতে যে গভর্নর ছিলেন, হি ওয়াজ আ কাইন্ড অফ রেসিস্ট পারসন. তিনি ছিলেন একজন বর্ণবাদী মানুষ. সো তিনি he was oppressing, he was getting the black people marginalized. তিনি ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলছিলেন. সো তার মুখ থেকে his lips dripping with the words, dripping মানে কোনো কিছু পড়া, সো এখানে হচ্ছে বোঝাচ্ছে মুখ নিঃসৃত. তাহলে তার মুখ থেকে নিঃসৃত যে বারবার ওয়ার্ডগুলো ছিল সেগুলো কি দেখো, ইন্টারপোজিশন, নালিফিকেশন. ইন্টারপোজিশন অর্থ হচ্ছে হস্তক্ষেপ, নালিফিকেশন অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু বাতিল করা. সো এই যে দুটো ওয়ার্ড হস্তক্ষেপ এবং বাতিল করা,
দুটো ওয়ার্ডই তুমি চিন্তা করো, দিস ইজ সামথিং নেগেটিভ, একটা নেগেটিভ ভাইব দেয়। কারণ একজন মানুষ যে স্বাধীন, তাকে তো আমরা কোনোভাবেই তার কোনো কিছু তো আমরা ইন্টারপোজিশন, তাকে আমরা কোনো কিছুতে কি করতে পারি না, হস্তক্ষেপ করতে পারি না। নালিফিকেশন, আমরা তাকে বাতিল করতে পারি না, রাইট? কিন্তু ওই সময় যে তৎকালীন যিনি গভর্নর ছিলেন, তিনি বারবার এই ওয়ার্ডগুলা বলছিলেন। দ্যাট ওয়ান ডে, তো উনি একটা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, উনি কি করেছেন, উনি একটা রেফারেন্স টেনেছেন এখানে, যে এই যে গভর্নর আলাবামাতে এখন যে গভর্নর রয়েছে, যার মুখ থেকে বারবার রদ, বাতিল, হস্তক্ষেপ, এই ধরনের ওয়ার্ড, এই ধরনের শব্দ যার মুখ থেকে বারবার নিঃসৃত হচ্ছে, তিনি একদিন এই আলাবামাতেই কি হবে দেখো, দ্যাট ওয়ান ডে right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and girls as sister and brothers. এই আলাবামাতেই এক সময় শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ বালক বালিকারা তারা কি করবে, they are going to join hands together, তারা হাত মেলাবে। অর্থাৎ তিনি একটা স্বপ্ন দেখছেন, he is being optimistic here. সো তিনি আশাবাদী যে এক সময় এই যে এখন যে সিচুয়েশনটা, এখন যে একটা অপ্রেসিভ একটা যে স্টেটের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, অ্যালাবামার এই সিচুয়েশন, এই অবস্থা এক সময় পরিবর্তন হবে। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। আই হ্যাভ আ ড্রিম টুডে, আমার একটা স্বপ্ন আছে। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I'll go back to the south with. I have a dream today. He again repeated the same sentence. কখন আমরা বারবার একই কথা রিপিট করি বলতে পারো? আমরা একই কথা কখন বারবার রিপিট করি বলো তো? When we repeat the same thing again and again. For example, আমি কাউকে কোনো কিছু বলছি, তাহলে আমি একই কথা যখন বারবার রিপিট করছি, আমি কেন করছি? To emphasize, thank you so much Nihal. যখন আমরা কোনো কিছুকে জোর দেই, and Polash has written যখন আমরা মন দিয়ে কোনো কিছু চাই, Sharin has written the same thing, when we cherish something hardly, that's great. So you are on track, তোমরা কিন্তু বুঝতে পারছো বিষয়টা কি। This is something that he has been cherishing all his life. This is the dream that he is fighting for. এই স্বপ্নটার জন্য তিনি বছরের পর বছর তিনি অপেক্ষা করে গেছেন, তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। This is something that he wanted to focus, to emphasize, জোর দেওয়ার জন্য একই বারবার রিপিট করছেন, I have a dream today, I have a dream today, I have a dream. তাহলে এবার তিনি কি বলছেন যে আমার একটা স্বপ্ন আছে। বিউটিফুল পার্ট হিয়ার, এখানে খুব সুন্দর একটা, মানে এটা পড়তেও খুব ভালো লাগে। দেখো এবার একটু তোমাদেরকে কি করতে হবে, ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, একটা দৃশ্য কল্পনা করো। I have a dream that one day every valley shall be exalted. ভ্যালি কি? ভ্যালি হচ্ছে উপত্যকা, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে নিচু এরিয়া, সেটাকে আমরা বলি ভ্যালি। তিনি বলছেন এই ভ্যালিগুলো একদিন এক্সল্ট হবে, উঁচু হয়ে যাবে। এভরি হিল অ্যান্ড মাউন্টেন শ্যাল বি মেড লো, উঁচু যে পর্বতগুলো আছে, পাহাড়গুলো রয়েছে, এগুলো কি হবে, এগুলো নিচু হয়ে যাবে। দ্য রাফ প্লেসেস উইল বি মেড প্লেন, বন্ধুর যে পথ সেটা মসৃণ হবে। অ্যান্ড দ্য ক্রুকড প্লেসেস উইল বি মেড স্ট্রেট, ক্রুকড মানে হচ্ছে বাঁকা, বাঁকা রাস্তাগুলো কি হবে, বাঁকা অংশগুলো, বাঁকা জায়গাগুলো একসময় সোজা হবে। সো is this actually referring to something that is actually crooked or rough? No, this is the discrimination he is being referring to here. যে রেস ডিসক্রিমিনেশনের কথা আমরা বলছি, বর্ণবিদ্বেষের কথা, সেটাকেই তিনি এভাবে করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। He represented it in a different way that we can visualize,
যাতে করে আমরা আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যপট আমরা দেখতে পারি। সো বলছে যে অর্থাৎ এই যে উঁচু স্থানগুলো বলা হয়েছে, অল দ্য হিলস অ্যান্ড মাউন্টেন্স শ্যাল বি মেড লো, তার মানে সমাজের উঁচু স্তরে যারা রয়েছে তারা এক সময় কি হবে, এই যে মানুষগুলো যারা ভ্যালিতে রয়েছে, উপত্যকায় রয়েছে, যারা তাদের রাইট, তাদের অধিকারগুলো ঠিক মতো তারা মানে উপভোগ করতে পারছে না, এনজয় করতে পারছে না, তাদের এক কাতারে এসে দাঁড়াবে। সো এভরি পার্সন উইল বি ট্রিটেড ইকুয়ালি, রাফ প্লেসেস উইল বি মেড প্লেন, বন্ধুর পথ মসৃণ হবে, মসৃণ পথ কি হবে, এবং যেটা বাঁকা পথ রয়েছে সেটা সোজা হবে। দ্যাট মিনস হি ওয়ান্টস to have a society, he wants to have a nation where every person will be treated equally irrespective of their color. তাদের যে বর্ণ, গায়ের বর্ণকে সম্পূর্ণভাবে এটাকে কি হবে, এটাকে কমপ্লিটলি আমরা কি করব, ইগনোর করব। এমন একটা সোসাইটিতে আমাদের তৈরি হবে, এমন একটা দেশে তিনি থাকতে চান যে দেশে সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করা হবে। Okay, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Glory of the Lord shall be revealed, all flesh shall see it together. এবার তিনি বলছেন কিসের কথা? So he was a pastor. তিনি কিন্তু কি ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন I would say church person. So তিনি চার্চে তিনি কিন্তু কি করতেন? ধর্ম প্রচার করতেন। So he is giving reference to that. একটা বাইবেলের তিনি রেফারেন্স দিচ্ছেন যে এমন একটা সময় আসবে, গ্লোরি অফ দ্য লর্ড শ্যাল বি রিভিল টুগেদার, ঈশ্বরের যে মহিমা আমরা সবাই একসাথে দেখতে পারবো। অ্যান্ড অল ফ্লেশ শ্যাল সি টুগেদার, আমরা একসাথে ঈশ্বরের মহিমাকে অবলোকন করব। দিস ইজ আওয়ার হোপ, এইটাই আমার আশা। দিস ইজ দ্য ফেথ দ্যাট উইল গো ব্যাক টু দ্য সাউথ উইথ, এই আশা নিয়ে আমি আবার সাউথে ফিরে যেতে চাই। সো হি ওয়াজ ফ্রম সাউথ অ্যান্ড দে কেম টু ওয়াশিংটন অ্যাজ একটা মার্চে এসেছিলেন, ওনারা একটা পদযাত্রা এসেছিলেন উইথ অল দ্য পিপল হু আর হিজ সাপোর্টার্স। সো এবার সেটাই বলছি যে আমরা এই আশা নিয়ে আমরা ফিরে যাব। উইথ দিস ফেথ উই উইল বি এবল টু হিউ আউট আ মাউন্টেন অফ ডেসপেয়ার, আ স্টোন অফ হোপ। বলছে যে এই যে পর্বত সম হতাশার যে পাহাড় তৈরি হয়েছে, এই পাহাড়ে আমরা একটা কি করব, বিনির্মাণ করব। আমরা এটাকে নতুন করে এটাকে আমরা খণ্ড বিখণ্ড করে দেব, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব। কি দিয়ে? আ স্টোন অফ হোপ, একটা আশার পাথর দিয়ে। উইথ দিস ফেথ we will be able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. It's a metaphor here. A metaphor has been used here. Metaphor ki? When we compare two completely dissimilar things where the literal meaning is different from the referred meaning or implied meaning, that is known as metaphor. অর্থাৎ যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটো জিনিসকে আমরা একটা কি করি, কম্পেয়ার করি, তুলনা করি, এবং সেখানে অন্তর্নিহিত অর্থ এবং আক্ষরিক অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়, সেটাকে আমরা বলি মেটাফোর। কেন এখানে মেটাফোর দেখো। With this faith we will be able to transform the jangling discord of our nation. Jangling মানে হচ্ছে কর্কশ। মনে করো চাবির গোছা বা মেটাল, এনি কাইন্ড অফ মেটাল, অনেকগুলো কয়েন। সো যখন এভাবে তুমি লাইক হাতের মুঠোয় নিয়ে এভাবে যদি আওয়াজ করো, একটা ঝনঝন ঝনঝন আওয়াজ হয়, অ্যান্ড ইট ইজ নট সামথিং ভেরি সুদিং টু হিয়ার। শুনতে ভালো লাগে না, অনেকেই কিন্তু খুব ইরিটেটিং ফিল করে। আমি পার্সোনালি আই ফিল ভেরি ইরিটেটেড অ্যাট দ্য সাউন্ড অফ এনি কাইন্ড অফ মেটাল। সো এই যে কর্কশ যে শব্দটা, এটা এক সময় কি হবে, একটা সিম্ফনিতে পরিণত হবে। সিম্ফনি মানে কি? অর্কেস্ট্রাতে দেখবে এক সুরে ঐকতানে সবাই গান গায়। সো বলছে ভ্রাতৃত্বের, ব্রাদারহুড, ভ্রাতৃত্বের ঐকতানে পরিণত হবে। With this faith we will be able to work together. এই স্বপ্ন নিয়ে, এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। To pray together, আমরা একসাথে কি করব? আমরা প্রার্থনা করব। To struggle together, আমরা সংগ্রাম করব। To go to jail together, প্রয়োজন পড়লে আমরা জেলে যাব। To stand up for freedom together, আমরা একসাথে স্বাধীনতার জন্য দাঁড়াবো। Knowing that
we will be free one day. এটা জেনে যে একদিন না একদিন আমরা মুক্ত হবই। So he was very optimistic. তার মধ্যে এত দেখো এত নেগেটিভিটি রেসিজমের মধ্যেও তার মধ্যেও তিনি আশার আলো দেখছেন। He can see the light at the end of the tunnel, and the light is being free. Now there are some words that we have got completely new here. What is the meaning of vicious? This means someone who is brutal or cruel, নিষ্ঠুর কোনো মানুষ। So vicious means brutal or cruel. Next word is interposition. I have already told the বাংলা meaning. Interposition মানে হচ্ছে হস্তক্ষেপ। তাহলে দেখো এটাকেও কি করছে ওভারশ্যাডো করে ফেলছে। So interposition মানে হস্তক্ষেপ করা। The meaning is synonymous words are intervention or interference. Interfere আমরা বলি, interfere is the verb. So intervention or interference. Next word is nullification. Nullification batil বা রদ. So the synonyms are cancellation or refusal. Nullification, cancellation or refusal. What parts of speech is this? Nullification, it's a noun. Next word is exalted. Exalt মানে উঁচু, উঁচু স্থান। High or elevated, সুউচ্চ, high or elevated. To raise something, কোনো কিছুকে উঁচু করা। Next word is jangling. As I told you, it's like metal-এর sound, একটা কর্কশ যে সাউন্ডটা হয়, jangling. Rattle or clang. Rattle or clang. Next word is discord. Discord মানে হচ্ছে মতনৈক্য থাকা বা একটা সুর যদি আমি চিন্তা করি, ধরো একটা গ্রুপ অফ পিপল তারা গান গাচ্ছে, মাঝে একজন সে সম্পূর্ণ বেসুরো গলায় সম্পূর্ণ অন্য একটা সুরে সে গান গাওয়া শুরু করলো। সো দ্যাট ইজ ডিসকর্ড। তার মানে সবার যদি একই সুরে একই ঐক্যমত না থাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ডিসকর্ড। ডিসকর্ডেন্স অর ডিসহারমনি, অনৈক্য, বাংলা খুব মতনৈক্যর অপোজিট ওয়ার্ডটা কি বাংলায়? অনৈক্য বলে? আই এম নট শিওর। অসহমত। ওকে, আমার আম্মু পাশ থেকে বলেছে অসহমত। থ্যাংক ইউ। So the word is discordance or disharmony. I have a dream here. The word dream, which type of parts of speech? This is noun. If I say I dream to live in a free nation, that is verb. But if I say I have a dream to live in a free nation, that is a noun. I have a dream, article আছে। আর্টিকেল সবসময় কোথায় বসে? নাউনের আগে বসে। So next word is symphony. Symphony মানে ঐকতান, এক সুর। So দেখো একটা অর্কেস্ট্রায় group of artists, they are playing a song together, they are playing a music together. Symphony. Meaning is harmony or concord. Okay, so we are done here. Let's now answer some of the questions that is going to come as that may come as MCQ. কয়েকটা আমরা try করি, দেখি পারি কিনা। হ্যাঁ, number 1, what does the word racist in the passage refer to? Does it mean suffering, ruining, suppressing, or
A person who unfairly discriminates. What will be the answer? Let me know by commenting in this comment section. So I'm waiting for your answers to come. Okay, so some are writing D, some are writing C. Suppressing or keu likhche person who unfairly discriminates. D, Shoaib, Sumaya, Ahad, Munna, Fariha, Sakib, Nurjahan, Humaira, Shanin, Tanzina, Rajon, Arshad, Nihal, Annie, everyone is writing D. That's great. Thank you so much. Borno Badi. So the answer is going to be a person who unfairly discriminates. Discriminates mane hocche jini bibhed koren, and unfairly mane hocche something that is not fair. Jeta ki? Jeta shotik na. So a person who unfairly discriminates. Number 2. What does crooked imply? Etar ortho ki? Straight, unfair, dishonest or bent? What is the meaning of this word? What does crooked imply? So you're writing D. Okay. Yomnam, Brishti, Muna, Jahid, Somia, Annie, Chanmia, Polash, Nasreen, Yusuf, Nurjahan, Tanzina, Tonu, Shojib, Pauline, everyone is writing number D. Yes, number D is going to be the right answer. Bent, baka. Crooked mane hocche kono kichu baka. So the antonym for crooked is basically straight. Moving on to the next question. In the text, the word valley refers to, valley bolte ki bujhano hoyeche, lowland between hills, area in US state Pennsylvania, peak of a hill or plain land. What will be the answer of this? Okay, so some are writing C, peak of a hill. Okay, some has written A, D, A, C. Okay, there is a confusion here. Pauline has written D, Mukta has written A, Munna A, Shanin A, Meem has written A, Tazul has written also A. The answer is going to be, of course, A. Upotokka orthat dui paharir moddhoborti nichu elaka, lowland between hills. Moving on to question number 4. What is the meaning of revealed? Disclose, disclosed, display or discover? Imon has written A, Pauline has written A, Sifat has written C, Shanin B, disclosed, Rajan has written C, Akhi has written C, Boshonter Chua A, Muna A, Mukta B, disclose. Achha, maybe you are getting confused between disclose and disclosed. So this is actually the same word with different parts of speech. Disclose is a verb, disclosed is adjective. What will be the answer? Now, when you have a confusion like this, always refer back to the question or refer back to the passage. Passage e je tomar word ta ache seta kon form e ache, kon parts of speech e ache, dekho khayal koro. Okay, so so you are divided into different opinions here. A, B, C, D. I'm getting all kind of answers. It is going to be basically B, disclosed. Why? Revealed ortho unmochito howa. Disclose ortho unmochon, kintu eta hocche unmochon kora. This is a verb. Disclosed is adjective. Tahole jehetu eta unmochito bojhacche, so this is going to be number B, disclosed. Display is a noun or verb. Discover is also a verb.
So it is going to be number B, disclosed. Last question for MCQ. The purpose of this speech is, what is the purpose of the whole speech? প্রধান উদ্দেশ্যটা কি? To show the difference between black and white people, to identify the effects of freedom, to highlight the dream of the Negro, to show how freedom can be gained. Now, when you have question like this, যে এই স্পিচের পারপাসটা বলো, please read the speech again, because একটা পার্ট পড়ে কিন্তু বোঝা যাবে না। তোমাকে যে কোয়েশ্চেনে যে প্যাসেজটা দেয়া থাকবে বা টেক্সট দেয়া থাকবে, পুরোটা পড়ে তারপর তুমি পারপাসটা বা উদ্দেশ্যটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। As I have already read out the passage for you, I am not going to tell you to waste your time in reading again. I hope you already know the purpose of it. Tomra, since you know the very gist of the passage, I hope you are going to do this. Parbe mono hoy dekhi, let's see. So many are writing number B, some of you has written number C. ডিও লিখেছে অনেকে, ফারিহা সি, তাসলিম আক্তার সি, তনু সি, বসন্তের ছোঁয়া ডি, নয়নমণি ডি, শানীন সি, ফারজান আক্তার সি, লিপটন বি, হুমায়ুন আহমেদ বি, তোফায়েল আহমেদ ইমন সি। ওকে, একটু খেয়াল করি, তিনি কি ব্ল্যাক এবং হোয়াইট পিপল, শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন? নো, ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং হি ওয়াজ সেইং দ্যাট উই আর অল ইকুয়াল, সো দিস ইজ রং। টু আইডেন্টিফাই দ্য ইফেক্টস অফ ফ্রিডম, স্বাধীনতার কথা বলছিলেন কিনা? ইয়েস, হি ওয়াজ রেফারিং টু ফ্রিডম, বাট দ্যাট ফ্রিডম ইজ রেফারিং টু being freed in a country where there is no race discrimination. So এখানে ফ্রিডম, স্বাধীনতা বলতে আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা বোঝানো হয়নি, so that is also wrong. To highlight the dream of the Negro, now that is one possible answer, যে নিগ্রোদের যে তাদের, কৃষ্ণাঙ্গদের তাদের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নগুলোকে হাইলাইট করা তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। টু শো হাউ ফ্রিডম ক্যান বি গেইন, কিভাবে আমরা এটা পেতে পারি সেটা বলেছেন। নাও নাম্বার ডি, উনি একবারও কিন্তু বলেননি এটা কিভাবে হবে, উনি বারবার বলেছিলেন হবে হবে হবে, কোনো একদিন এরকম হবে, কোনো একদিন এরকম হবে, আমাদের সে আশা আছে, স্বপ্ন আছে। কিভাবে হবে? He didn't show the way. So the answer is going to be C, to highlight the dream of the Negro. So we have just two passages left. আমরা খুব দ্রুত দুটো প্যাসেজ পড়ে আমরা শেষ করে ফেলি, হ্যাঁ? Moving on. Page number 41. And if America is to be a great nation, this must become true. আমেরিকাকে যদি একটা মহান রাষ্ট্রে পরিণত করতে হয়, তাহলে এই স্বপ্ন সত্যি হতে হবে। This must become true. This বলতে এখানে the dream he is referring to, সেই ড্রিমের কথা বলছেন। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. So now he is going to giving reference to different states and different important places of the country. আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা, রিমার্কেবল কিছু প্লেসের উনি রেফারেন্স দিবেন। সো তিনি কি বলছেন দেখো, যে হিল টপস অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারের যে পর্বতের চূড়োগুলো রয়েছে, প্রডিজিয়াস মানে সামথিং দ্যাট ইজ হিউজ ইন সাইজ, বিশাল যে পর্বত রয়েছে, সেখান থেকে ঘন্টা বাজুক। কিসের ঘন্টা? স্বাধীনতার ঘন্টা। ঘন্টা বলতে এখানে ঢং 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 ঘন্টা না, ঘন্টা বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন যে সবাই এক সুরে রেস ডিসক্রিমিনেশন, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলুক। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য মাইটি মাউন্টেন্স অফ নিউইয়র্কের যে মাউন্টেন, পর্বত পাহাড় সমূহ রয়েছে, সেখান থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য হাইটেনিং অ্যালিগেনিজ অফ পেনসিলভেনিয়া, এবার তিনি পেনসিলভেনিয়া স্টেটের কথা বলছেন, সেখান থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক। এটাও একটা পর্বতের নাম, পাহাড় না পর্বত মনে নেই। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম এভরি হিল অ্যান্ড মোলহিল অফ মিসিসিপি প্রত্যেকটা বড় পর্বত ছোট পর্বত থেকে ঘণ্টা বাজুক। ফ্রম এভরি মাউন্টেন সাইড লেট ফ্রিডম রিং, পর্বতের পার্শ্ববর্তী যে এরিয়া, সেখান থেকে ঘণ্টা বাজুক, ঘণ্টা বেজে উঠুক।
and when this happens, যখন এটা হবে, যখন এই ঘন্টাগুলো বেজে উঠবে, and when we allow freedom ring, যখন আমরা স্বাধীনতার ঘন্টাকে বাজতে দেব, when we let it ring from every village and every hamlet, যখন প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে, প্রত্যেকটা পল্লী থেকে এই ঘন্টা বাজবে, from every state and every city, প্রত্যেকটা শহর থেকে, প্রত্যেকটা প্রদেশ থেকে বাজবে, we will be able to speed up that day, আমরা দ্রুত সেই দিনটাকে আনতে সক্ষম হব, when all of God's children, যখন আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, so he was a Christian, he was a pastor, তাহলে মানব জাতিকে সাধারণত খ্রিস্টান ধর্মে কি করা হয়, God's children বলা হয়, ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়। সো বলছে when all of the God's children, সকল ঈশ্বরের সন্তানরা, black men and white men, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ, Jew and Gentiles, পৌত্তলিক এবং ইহুদি, Protestant and Catholics, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকরা, will be able to join hands, তারা সবাই হাত মেলাবে, and sing the words of the old Negro spiritual, এবং তারা সবাই একসাথে নিগ্রোদের যে একটা ধর্মীয় গান রয়েছে সেটা গেয়ে উঠবে, ফ্রি অ্যাট লাস্ট, ফ্রি অ্যাট লাস্ট, আমরা শেষ পর্যন্ত মুক্ত, আমরা শেষ পর্যন্ত মুক্ত, থ্যাংক গড অলমাইটি, সৃষ্টিকর্তা বা সর্বশক্তিমান আপনাকে ধন্যবাদ, উই আর ফ্রি অ্যাট লাস্ট, আমরা শেষ পর্যন্ত মুক্ত। দারুণ একটা স্পিচ, তাই না? Okay, so ঝাপসা, if it is blur, please go back to your book, বইয়ে আছে, বইয়ের থেকে একটু কাইন্ডলি পড়ে নাও। আচ্ছা, জুজ হচ্ছে ইহুদি। Now I have a short question for you that and this is the last one that we have for today. What, according to the speaker, can make America a great nation? একটাকে মহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করতে আমেরিকাকে কি দরকার? এই বক্তার অনুযায়ী, বক্তার বক্তব্য অনুযায়ী আমেরিকাকে একটা মহান রাষ্ট্রে পরিণত করতে কি প্রয়োজন? What, according to the speaker, can make America a great nation? So এই আনসারটা ডিরেক্ট আমি কপি পেস্ট করতে পারবো না, বিকজ পুরো স্পিচটা অন্য একজনের বক্তব্য। ইটস রিটেন ইন ডিরেক্ট স্পিচ, ন্যারেশনের মধ্যে যেটা আমরা জানি, ডিরেক্ট স্পিচে সরাসরি তার বক্তব্যটা লেখা হয়েছে। নাও তুমি যখন লিখবে, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন ইনডিরেক্ট স্পিচ, তোমাকে এখন বলতে হবে তোমার মানে ওনার বক্তব্যটাই তোমার পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে হবে। So we are going to change some words here. We are going to write what is the main purpose or what was the main theme that he was referring to or he was meaning here, that he meant here. Shanin, you have written a summary here, which is very well appreciated. সুন্দর হয়েছে সামারিটা, একটা প্রবলেম আছে। In the very first line, you have written, American civil rights activist Martin Luther King Jr. delivered a legendary speech on 28 August 1963. কবে দেয়া হয়েছে স্পিচটা? দ্যাট ওয়াজ নট গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ। উপরে একটা ফ্লো চার্টের মতো মনে হয়েছিল, সেখানে ইনফরমেশনটা দেওয়া ছিল। সো তোমার যদি ওই ফ্লো চার্টটা সহ কোয়েশ্চেন থাকে, দেন ইট ইজ ফাইন। বাট যদি সেটা না থাকে, যদি ডেটটা না দেয়া থাকে, এক্সক্লুড ইট, ডোন্ট রাইট ইট। I hope you have got your answer. Otherwise, the rest of the part is fine. খুব সুন্দর হয়েছে। Okay, we are going to have class again in next week, next Tuesday at 2 p.m. inshallah. Now, what will be the answer of this one? Answer পাঠাও আমাকে। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বা বক্তার মতে আমেরিকাকে একটা মহান রাষ্ট্রে পরিণত করতে কি প্রয়োজন?
ওকে, হোয়াটস হ্যামলেট? হ্যামলেট হচ্ছে আমাদের যেমন আমাদের দেশে কি রয়েছে, বিভাগ রয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন রয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট আছে, ভিলেজ আছে, ইউনিয়ন আছে, সো ছোট ছোট অংশে সিটি আছে, ভাগ করা আছে। হ্যামলেট হচ্ছে এরকম একটা ইউনিট, ওকে, অফ এরিয়া। I'm waiting for your answer. Why are you not giving me any answer? What's the answer of this question? Answer পারো আর না পারো লিখতে হবে কিন্তু। I have given lecture for near about 50 minutes now. You owe me this. You owe me this answer. Okay, so Rezaul Hakim has written, if America American acha kothay gelo answer ta, sorry. Okay, Tonu, American civil rights activist Martin Luther, where is the answer? Acha, Arjun has written, brotherhood between black and white can make America a great nation. Fine, that's good, সুন্দর লিখেছো। But see, we are writing a 2 marks question, so can you please write another sentence, add another sentence here. 2 marks question এর জন্য আমরা এক সেন্টেন্সে আমি বলবো না লিখাই ভালো, 2 থেকে 3টা সেন্টেন্স লিখবে। Okay, so let me show you the answer. তোমরা দিচ্ছ না answer, খুব খারাপ কথা। According to the speaker, to make America a great nation, the people of America must be united irrespective of their color of their skin and beliefs. তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের মতবাদ, তাদের সব কিছুকে ইগনোর করে, বর্ণ, গায়ের রং এগুলোকে ইগনোর করে কি হতে হবে? ইউনাইটেড হতে হবে, সবাইকে একটা ঐক্যে আসতে হবে। America has to be free from race discrimination to be a great nation. মহান রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এটাকে race discrimination, বর্ণবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে। Okay. Thank you so much everyone, those who were with me for a long time. I'm again sorry that I got late today because of some technical issues. So we are going to have our class again in next week. At 2 p.m. inshallah. Tuesday at 2 p.m. we are going to have another class. And as I told you, if you want to rewatch the class, you can go back to the album of Kishore Baton, Ekadosh Dadosh Sreni. You can contact me through my Facebook profile, that is Laila Farhanorin. You can find me in YouTube, Laila Farhanorin. Okay, so and let me know which topics you want me to cover. ঠিক আছে, কোন টপিক আমি কভার করব তোমাদের জন্য আমাকে অবশ্যই জানাবে। We are going to work on that very soon. খুব দ্রুত আমরা ক্লাস আরো ইন্টারেস্টিং ওয়েতে শুরু করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার, বাই বাই।